Good morning, good afternoon, good evening, distinguished delegates and participants. Welcome back to the second day of this meeting. Before we hand it over to the co-chair, we'd like to take the opportunity to re-show the Interprify user video. It's a very short introduction to use of the platform, and we will now show that. Introduction to our virtual meeting with Remote Simultaneous Interpretation, or RSI. Since this may be the first time for some of you using an RSI platform, here are some tips to ensure the best experience possible for all participants and interpreters. Please try and meet as many of these guidelines as possible before you take the floor, as it will drastically improve your connection, sound, and video. If you are not able to do so for this meeting, please bear them in mind for your next virtual meeting. The first tip is to always use a laptop or desktop computer, not a phone or tablet, as these are usually not powerful enough, and to plug your computer directly into your modem with an Ethernet cable. This will greatly improve your connection speed and stability, and reduce the risk of your sound and video cutting out. Secondly, please use a headset while speaking, such as the one shown here, ideally with a noise-cancelling microphone. This will eliminate echo and feedback, and will make your sound crisper and clearer for all. If you don't have one to hand right now, as a temporary measure, you could use earbuds with an integrated microphone, or headphones and your computer's inbuilt microphone. In the worst case scenario that you don't have any of these, make sure to mute your computer's speakers when you take the floor, to avoid terrible feedback loops. In any case, please try and procure proper headsets like the recommended ones for your next meeting. And remember, all the other options suggested here should be temporary and will make it more difficult to hear and interpret you. Please also turn on your video. It helps other participants feel less alienated, and interpreters rely a lot on non-verbal visual cues and body language. Please make sure you are clearly visible from the waist up, with your light source in front of you, not behind you. When setting up, please find a quiet room in your house or office. Switch off all other applications on your computer and sound on all other devices, and plug your computer in to ensure optimal performance. During the meeting itself, please speak slowly and clearly, directly into your microphone, and avoid touching the microphone or shuffling papers close to it. And remember to mute when you have finished speaking. Please do bear these tips in mind for this and future meetings. RSI is much harder than in-person meetings for interpreters and can be challenging for participants as well. Unfortunately, there is always a risk interpretation may have to be suspended if the sound is not good enough. Please bear with us as we are doing our best. Here are some headsets recommended by Interprify. You should have received this presentation already, but if not, get in touch so it can be shared. Now, some brief tips on the use of the platform. To request the floor, click on the green raise hand icon. This will place you in the speaker's queue. When the chair accepts your request, the following message is received. Chairperson allowed your streaming. Select video here in order to stream both audio and video. When you are given the floor, your microphone and camera icons will turn blue. Click on the red disconnect button to pass control back to the chair. To change the interpretation language during the meeting, select the language of your choice by pressing the select button at the top left-hand side of your screen. The chat window allows you to communicate with all the other meeting participants and support staff. A private chat option is also available. Use this function when requesting technical support or to talk privately to other delegates. To start a private chat, click on the arrow icon next to a participant's name, type your message, and press send. To raise a point of order, please write in the event chat. In case you encounter connection or other issues during the meeting,
Press the Restart All Lines icon, the two rotating arrows above the Raise Hand icon. If this fails, try refreshing your browser, clearing your browser history, allowing camera and microphone on your browser, or finally restarting your computer. We thank you for your time and wish you a very successful meeting. Thank you very much. And I now hand it over to the co-chair. Thank you, Secretariat. Thank you for giving us another tutorial at the beginning of this session. Good morning, delegates. Good afternoon, good evening, and welcome to the second day of our online session of this first global meeting of the National Focal Points. When we ended yesterday, we were on agenda item 4B on priority areas. And in just a moment, I'm going to turn over to my co-chair, Marcelo, to summarize yesterday. But just before then, a couple of housekeeping items. First, yesterday we asked for, if you have any text edits to the modalities document, to please send those in to the Secretariat. We ask that you send those in by 7 p.m. Nairobi time today. That's just in a few hours from now, to allow the Secretariat the time to compile those so that we have them at the beginning of tomorrow's session. And then we note on the timing that we were making significant progress yesterday, and so we may end up moving into the beginning of tomorrow's session by the end of today's session if we continue moving at a good pace. So with that, let me turn it over to Marcelo to summarize the good progress that was made yesterday. Thank you, team. Distinguished delegates, good morning, good afternoon, good evening. Yesterday, we started the first global meeting of national focal points to the Montevideo Program 5. After some opening remarks of the Executive Director and the organizational matters, we cover Agenda Item 3, National Focal Points, and the Agenda Item 4, Implementation of the 5th Program for the Development and Periodic Review of Environmental Law. With respect to Sub-Item 4A, Status of Implementation of Activities and Funding. Also, we start the consideration of the Agenda Sub-Item 4B, Priority Areas for Implementation. That is, as you know, is very important because the paragraph 6B1 of the Montevideo Program 5 tasks national focal point to identify priority areas for the implementation of the program. For this online session, national focal points had been asked to identify a limited number of focuses and feasible priority areas for the implementation to enable substantive activities under the program to start. The proposal was to focus in one or two topics proposed in the document of the Secretariat. We received intervention of several delegations with an important support to the list of priority areas identified in the Secretariat document. In particular, air pollution as the first priority area. Now we turn the floor to my co-chair to continue the discussion with all of you.
Thank you, team, please. Marcelo. Thank you, Marcelo. And thank you for that nice summary of the progress that we made yesterday. We did make considerable progress, even while we experienced a few technical issues that resulted in brief interruptions. And, those technical issues are a reminder of the core wisdom underpinning this first virtual session of the first global meeting, that we need to focus on where we can quickly find common ground and consensus on the core elements needed to start the Montevideo program. And we made considerable progress yesterday. From the summary and from my own hearing of comments, it appeared that we were moving very rapidly towards consensus around air pollution as an initial priority area to start. Of course, we have more delegates to hear from today, and we will turn to those. I believe that we had indicated that Guinea would be the first one today. We were trying to connect yesterday at the end of the session, and also invite Switzerland if we had some technical problems here in Switzerland earlier in the day yesterday, and would like to give Switzerland a priority time this morning if those technical issues have been resolved. So let me turn the floor over to Guinea. Dear Co-Chair, with your permission, Guinea is not long D. Oh, okay. Delegates, please do raise your hands if you are interested in speaking. And again, I indicated that if Switzerland would like to take the floor, we'd be happy to see if the technical issues have been resolved. Yes, Switzerland, I see your hand is up. Switzerland, you have the floor. Correspondant national suisse, est-ce que vous m'entendez? You hear me? Yes. Thank you. All right. Perfect. Messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les délégués, permettez-moi tout d'abord de remercier les coprésidents d'avoir accepté de poursuivre leurs tâches dans cette fonction et de les féliciter pour leur élection. La Suisse remercie également bien entendu le secrétariat pour l'organisation de la réunion et pour le travail accompli jusqu'à présent pour le programme de Montevideo 5, malgré les circonstances difficiles imposées par la pandémie. La mise en place de la plateforme UNEP en particulier constitue un pas important qui semble avoir été mené avec succès par le secrétariat. La liste des domaines prioritaires proposés est satisfaisante dans l'ensemble et constitue une bonne base de négociation. Elle est toutefois très ambitieuse et la Suisse estime que pour des raisons de faisabilité d'ici à 2029 et d'efficience, la liste devra être réduite ou une priorisation temporelle devra du moins être établie. Il conviendra aussi de veiller à ce que les activités soient axées sur l'obtention de résultats et d'éviter de potentiels doubles emplois avec d'autres initiatives et activités dans le domaine du droit de l'environnement. Toutefois, comme proposé par les coprésidents, la Suisse transmettra des commentaires plus détaillés par écrit au sujet de la liste en général et note qu'il est prévu d'en discuter lors de la prochaine session en présentiel. Comme proposé, la Suisse concentre ici son intervention sur les domaines prioritaires initiaux. À cet égard, la Suisse soutient la proposition du secrétariat dont le choix s'est porté sur le thème de la pollution de l'air. Il s'agit en effet d'un domaine bénéficiant d'un large spectre de conventions internationales bien établies qu'il est important de mettre en œuvre. Le programme de Montevideo pourrait dès lors avoir un réel impact en aidant les États en ayant besoin à mettre de manière optimale en œuvre ces règles au niveau national et partager les expériences d'autres États. Mettre l'accent sur ce domaine permettra également de poursuivre le travail déjà initié par le secrétariat sur ce thème, notamment les questionnaires et le rapport sur l'évaluation mondiale de la législation en matière de pollution de l'air. La Suisse se réjouit donc de pouvoir continuer à contribuer au travail du programme de Montevideo dans ce domaine. Merci. Thank you, Switzerland. Our next speaker is Uruguay. Uruguay, you have the floor. Buen día, ¿me escuchan?
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los delegados y miembros de la mesa y felicitarlos por su gran trabajo y manifestar el honor que representa para Uruguay que el señor Coucilla forme parte. Desde la delegación de Uruguay queremos apoyar el documento Esferas Prioritarias para la Ejecución del Programa de Montevideo 5, elaborado por la Secretaría y presentado en la sesión de ayer. En particular, manifestar nuestro acuerdo con la selección como primera esfera prioritaria inicial del tema respuestas jurídicas para hacer frente a la crisis que supone la contaminación del aire. Al respecto, mi país ha dado recientemente un importante paso normativo al reglamentar los aspectos relativos a la calidad del aire de la Ley General de Protección del Ambiente del año 2000, mediante el decreto 135 de este año, del 2021, de 4 de mayo de 2021. Dicha norma tiene por objetivo la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación del aire, mediante el establecimiento de objetivos de calidad de aire para disminuir los riesgos para la salud humana y los ecosistemas, y la fijación de límites máximos de emisión, tanto para fuentes fijas como móviles, incluyendo los gases de efecto invernadero. Sin lugar a dudas, la implementación de esta nueva norma es un desafío para Uruguay, que esperamos que pueda contar con el soporte del programa de Montevideo, del PENUMA y de la red de coordinadores nacionales. No obstante, señor copresidente, no podemos dejar de indicar la trascendencia y actualidad que podría tener que en algún momento de la implementación del programa de Montevideo para este decenio se abordaran los aspectos jurídicos de la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. No solamente por cuanto se trata de indicadores muy destacados del Estado de Derecho ambiental, sino además porque constituyen importantes desafíos para aquellos países que son Estados partes de alguno de los acuerdos multilaterales en la materia. Señor copresidente, en definitiva, Uruguay se suma al consenso que parece existir entre las delegaciones participantes en torno a la esfera prioritaria identificada por la Secretaría y deja formulado este aporte adicional para una discusión más detenida. Muchísimas gracias. Thank you, Uruguay. And let me take this moment as a time to remind all speakers that if you have your notes in writing, to please send those along to the Secretariat to help make sure that the Secretariat captures all of your comments. Our next speaker is St. Lucia. St. Lucia, you have the floor. Good morning, Mr. Chairman, co-chairs Timothy Epp and Dr. Kusilas. Thank you very much. Yesterday, when St. Lucia indicated that we welcome air pollution as an initial priority area, we wish to add 2 more areas. We do not want to extend the list, but we think that these 2 areas are critical to not only St. Lucia, but also to Antigua and the rest of the Caribbean region. And those areas are priority area 6, which is public participation, access to information, and access to justice, which is in keeping with the new agreement, regional agreement. This is the Escazú agreement. And we welcome the actions which are at A to E to effect that strategy. We also wish to see as a priority area 8, strengthening education and training in environmental law, and in particular, empowering people and communities, strengthening the institutional capacity of countries to address environmental matters. These are the 2 other areas we want to add as initial priority areas, with your permission. Thank you very much. Thank you, St. Lucia. Do we have any additional delegates who would like to take the floor? I'll give a moment or 2 for hands to be raised. And while we're waiting for that, let me
reflect and make the observation that the 5th Montevideo Program on the Development and Review of Environmental Law, at its heart, has a bold and innovative vision that environmental law development programs can be achievable, clearly defined, measurable, verifiable, and results-oriented, with goals for a decade around which financial resources and partnerships can be rallied. And I commend you all for thinking in those terms of how our initial priority areas can be structured as results-oriented and achievable. And thank you for everyone's comments so far. And I see now that, let me check the notes here, that Madagascar, you have the floor. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur les coprésidents. Vous m'entendez? Ok. Oui, en tant que correspondante de Madagascar, dans le cadre du programme Montevideo 5, je tiens tout d'abord à saluer la tenue de cette première rencontre. Oui, s'agissant des actions prioritaires retenues dans ce programme, elles sont en phase avec les réalités, les besoins de Madagascar, notamment en termes de renforcement des capacités des acteurs, puisque là, actuellement, l'ENMG, l'École nationale de la magistrature de Madagascar, a intégré dans son programme de formation, dans son curricula de formation, les formations en droit de l'environnement en faveur des magistrats, et a édité donc un manuel judiciaire de droit de l'environnement à l'usage des magistrats de Madagascar. Et dans ce sens, Madagascar collabore étroitement, donc souhaite collaborer étroitement avec tous les acteurs pour renforcer les capacités des magistrats d'une part, ainsi que les communautés locales qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Au-delà de cette action prioritaire, Madagascar transmettra aussi plus de détails et des commentaires sur les autres actions prioritaires, notamment sur la pollution et la biodiversité. En tout cas, nous souhaitons plein succès à nos travaux. Merci beaucoup. Thank you, Madagascar. And our next speaker is Burkina Faso. Burkina Faso, you have the floor. Bonjour, monsieur le coprésident. Est-ce que vous me recevez? Ok, merci. Le Burkina Faso salue la tenue de cette première rencontre des points focaux du programme de Montevideo 5. Et le Burkina Faso trouve que les activités prioritaires, les actions prioritaires proposées par le secrétariat sont en phase avec les réalités et les besoins du Burkina Faso en matière de réglementation, des questions de pollution de l'air, mais également d'une bonne gouvernance de la biodiversité. Alors, le Burkina Faso souhaite que la question du transfert des déchets sous forme de biens d'occasion, les véhicules d'occasion, les meubles d'occasion, les vêtements d'occasion, les ustensiles d'occasion, soit pris également en compte comme une question émergente qui mérite une attention particulière de l'ensemble de la communauté internationale et estime qu'au-delà de la législation nationale, il n'est pas superflu d'envisager peut-être une convention internationale pour mieux encadrer le transfert des déchets sous forme de biens d'occasion. Donc le Burkina Faso reste disponible pour une collaboration étroite avec l'ensemble des pays en termes de partage d'expériences,
mais également des possibilités de voyage d'études pour voir quels sont les dispositifs opérationnels et institutionnels que certains pays utilisent pour pouvoir atteindre des résultats en matière de lutte contre la pollution et la criminalité environnementale de façon générale. Donc, nous disons merci au secrétariat pour les efforts qui ont été consentis pour nous permettre de tenir cette rencontre et de pouvoir participer malgré les difficultés d'ordre technique. Je souhaite en tout cas plein succès à nos travaux. Merci. Thank you, Burkina Faso. I do not at this point see any additional hands raised to speak. And I'm wondering whether, I recognize Argentina. Please, Argentina, you have the floor. Can you hear me? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los estimados colegas. Si bien ayer Argentina tomó la palabra y también manifestó su interés de que las esferas número 2 y 3 también sean priorizadas, me gustaría acompañar lo mencionado por la distinguida colega de Uruguay en cuanto a la importancia también de trabajar en la implementación de la esfera prioritaria número 6 sobre participación ciudadana, acceso a la información y acceso a la justicia. Nosotros apoyamos la implementación de esta esfera sobre la base de que la misma condice con el principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y las provisiones del Acuerdo Escazú. En este sentido, los derechos de acceso están relacionados entre sí y son interdependientes, por lo que todos y cada uno de ellos se deben promover y aplicar de forma integral y equilibrada. El logro desde ya de dichos derechos depende del diálogo, de la cooperación, la asistencia técnica, la educación y la sensibilización, así como con el fortalecimiento de las capacidades en los niveles internacionales, regionales, nacionales, subnacionales, incluyendo a través desde ya todas estas cuestiones a través de la cooperación internacional. En este sentido, me gustaría aclarar que la Argentina ha contribuido significativamente a la entrada en vigor del Acuerdo Escazú el pasado 22 de abril, lo que constituye un hito para América Latina y para el Caribe, a ser el primer tratado ambiental de la región, así como para el mundo, ya que es el primer instrumento que a su vez contiene disposiciones que protegen a los y a las defensores de los derechos humanos a nivel, digamos, a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En ese sentido, para la Argentina en particular, el Acuerdo Escazú es una pieza clave para garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, consagrado así en nuestra Constitución Nacional. Esto a su vez se condice con el compromiso que tiene el gobierno argentino con el respeto a los derechos humanos, así como con el logro de la recuperación post-pandémica que sea inclusive, sostenible y que no deje a nadie atrás. En tal sentido, en tanto el acuerdo brinda una plataforma para impulsar la cooperación internacional para el desarrollo de las capacidades nacionales en materia de los derechos de acceso, cabe explorar a futuro posibles sinergias entre instrumento, puntualmente entre el Acuerdo Escazú y el quinto programa de Montevideo. Muchas gracias. Thank you, delegate from Argentina. Next, Palestine, you have the floor. شكرا سيدي الرئيس. مساء الخير للجميع. فلسطين قد أكدت في الأمس على أهمية موضوع تلوث الهواء. هل تسمعونني جيدا؟ فلسطين أكدت في الأمس على أهمية موضوع تلوث الهواء، وهنا نرغب أن نؤكد أيضا على إيلاء الجريمة العابرة للحدود
أهمية خاصة فيما يتعلق بنقل أو تهريب النفايات والمواد الخطرة عبر الحدود، وجرائم تلوث العابر للحدود خاصة فيما يتعلق بالهواء، والجرائم الخاصة بتهريب النباتات والحيوانات والتنوع الحيوي العابر للحدود. نعتقد نحن في فلسطين أن هذا موضوع هام يجب ويحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من خلال وضع مجموعة من الأدوات الفعالة التي نستطيع الاعتماد عليها في التصدي لمثل هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فإن فلسطين تولي للتجارب الوطنية التي قامت بها بعض البلدان فيما يتعلق بإنشاء معاهد خاصة بتدريب القضاء، وأيضا موضوع تدريب القضاء على إنفاذ القانون البيئي. تولي ذلك دولة فلسطين أهمية بالغة، وتجد في ذلك فرصة جيدة لتعميم هذه التجربة على الدول الأعضاء بما فيهم دولة فلسطين. نحن نجد أن كل هذه المجالات الواردة في الوثيقة هي مجالات على غاية من الأهمية، خاصة أنها من صنيعة المنسقين الوطنيين، ولكن نجد أيضا أنه حتى أن تأخذ هذه المجالات فعاليتها على أرض الواقع يجب أن يكون هناك لدينا خطة تنفيذية لوضع هذه المجالات موضع التنفيذ. ونعتقد أن هذه الخطة التنفيذية والتدخلات الخاصة بتنفيذ هذه المجالات قد يكون من أحد أهم مهام اللجنة التنفيذية حسب ما تم ذكرها، والتي يمكن أن تطلع بهذه المسؤولية وبالتشاور أيضا مع الأعضاء، حتى نجد أن هذه المجالات ذات الأولوية نجدها قيد التنفيذ. شكرا لكم جميعا. Thank you, Palestine. Sierra Leone, you have the floor. Good morning, good afternoon. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening to co-chairs and distinguished delegates. Sierra Leone would like to say that all the priority areas identified in the document are very, very important to the implementation of the Montevideo program. But as a country, we believe that we need to prioritize the implementation of the areas that have been identified so far. And that is what we have done as delegates across the world to agree with the secretariats in identifying air pollution as a specific and urgent priority area to deal with. And we also aware of the fact that the program is constrained in terms of financing. So, which means that we have to be focused on how we identify the areas and how we focus on the implementation. I would just want to add that the delegates from Palestine mentioned transboundary crimes and air pollution. So I would like to suggest that in dealing with air pollution as a priority area for the first intervention of the Montevideo program, focus has to be made. Attention has to be focused on transboundary air pollution. How do we address it? How do we deal with it? So, and secondly, we'll also want to see how countries who have already developed legislation, advanced legislation in the control of air pollution, will share those legislative framework for a country like
to learn from them, because as I said yesterday, as a country, we have not specific air pollution legislation. So we look forward to countries who have developed their air pollution legislations and who also have some good practices so that we can start the ball rolling in our country. So we are suggesting that we limit our priority areas to a specific area, and which is the air pollution, and let us trash this one and see how we can move forward with the other ones in the coming years. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sierra Leone. And I greatly appreciate those remarks and on focusing on air pollution. I remind all delegates that one of the thoughts here is that since we're doing this as a virtual meeting, it's just not possible for us to fully negotiate all of the important priority areas to address during the decade. But it's also critically important that we give the Secretariat the instructions needed to start this program. And so by choosing air pollution, as there's been much consensus around it, as an initial priority area, we are not precluding the other areas, but instead giving the Secretariat what it needs in order to start work on a plan of action. Panama, you are our next speaker. You have the floor. Gracias, presidente, copresidente. Solo quería verificar si me pueden escuchar bien. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la excelente organización. Reiterar nuestro agradecimiento del día de ayer a la Secretaría y un cordial saludo a todas las delegaciones aquí presentes. Nosotros estamos completamente de acuerdo, tal cual manifestamos ayer, con las áreas prioritarias elegidas. No obstante, sí quisiéramos puntualizar para que sea incluido dentro de algunos de los temas que deben investigarse con mayor profundidad. Específicamente, la esfera prioritaria número 3 sobre biodiversidad, respuestas jurídicas a la crisis de biodiversidad. Nos gustaría que el programa se enfoque también dentro de esta esfera en el problema de fragmentación de hábitats, que tiene mucho que ver, obviamente, con la conectividad que es esencial para la diversidad biológica, particularmente de países megadiversos como los que se encuentran en la región de Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado, también consideramos que dentro de esta esfera prioritaria de biodiversidad se puede también hacer énfasis, y aquí hago eco de lo indicado por el delegado de Palestina, sobre el comercio de la vida silvestre, que obviamente, como todos sabemos, tiene un impacto directo sobre la generación de enfermedades tales como el COVID. Y consideramos que este es un aspecto que en particular debe priorizarse dentro de la esfera de respuestas jurídicas a la biodiversidad, tomando en consideración la urgente necesidad que tenemos de prevenir la propagación de nuevas pandemias de origen zoonótico. Consideramos también que ese enfoque jurídico que le vayamos a dar a esta crisis de comercio de vida silvestre que tenemos, tanto legal como ilegal, debe dársele a su relación particular con la salud humana, ya que en particular en Panamá hemos realizado un análisis luego de la pandemia sobre cuál es la situación actual de la regulación de enfermedades en especies animales, y hemos encontrado que tenemos marcos jurídicos muy desperdigados y que requieren de actualización, y estamos seguros que esto es un problema que no solamente posee nuestro país, sino otros países del mundo. Entonces, consideramos que estos son temas que, si bien se encuentran dentro de la esfera de biodiversidad, la esfera 3, deben ser particularmente priorizados dentro de la misma para atender a las necesidades actuales que tiene el mundo en materia de derecho ambiental. Muchas gracias. Thank you, Panama. And as I currently do not see any additional hands raised, let me propose a path forward for us. The Secretariat had very helpfully included in one of the pre-meeting documents
a annex that could be adopted on air pollution as an initial priority area. That document is in UNEP/ENV.LAW/MTV5/GNFP.1/4. And so we could move forward by adopting that proposed text for an initial priority area of action, and then reflect the others in the meeting report so that all speakers' comments are reflected on what are priority areas that folks have identified. But since we have clear consensus, it seems to this chair at least, around air pollution as an initial priority area that we should undertake, that we can give the Secretariat that instruction. I now see that we have an additional flag up. So Qatar, you have the floor. الو السلام عليكم. تسمعونني؟ بالنسبة للأولويات اللي يعني من أهم الأمور كما ذكرها أيضا البلدان اللي تكلمت عن هذا، هي حقيقة أولوية، هي الهواء، تلوث الهواء. وتلوث الهواء عندنا يعني احنا نوعين. النوع أول شيء اللي هي التغير المناخي نتيجة الصناعات وغيره، وأيضا تلوث الهواء من ناحية المواد الكيميائية وغيرها. هاي تحتاج يعني نظرة كبيرة، لأنها تفيد المناطق بتحديد هذه الأولوية، بالذات الهواء، تلوث الهواء. لأن الآن ما زال البلدان كثير منهم وأيضا منا احنا فقط ننظر للخمس الملوثات الأساسية اللي هي النوكس والسوكس وغيره. أيضا نحتاج للأشياء المركبات اللي تدخل أيضا في تلوث الهواء. هذه يحتاج طبعا أيضا ينظر إليها. أيضا تلوث الهواء عندنا أمران، الهدف من كل هذه الأمور هي صحة الإنسان. أيضا عندنا الهواء الأوتدور والإندور، الداخلي والخارجي. هذا يعني دائما ننظر للأوتدور أكثر من الداخلي، والداخلي أيضا له تأثير على المجتمعات. وإحنا جميع التلوثات ننظر لها حتى يكون الناس بصحة وعافية. ولذلك لابد أن ننظر أيضا مع تلوث الهواء الكيميكال، لابد ننظر أيضا إلى الوست اللي هي المخلفات الكيميائية والبوب أيضا، هذا لأن من الأمور التي تؤثر على البلدان، خاصة النفايات. نحتاج إلى إدارة نفايات حتى تكون البيئة طيبة. أيضا الأمر الآخر اللي نحتاج أيضا تلوث المياه، لأن هذا عنصر مهم أيضا مما نجده في العالم الآن. تلوث البحار يؤثر على جميع أنواع الكائنات الموجودة في البحار، من ضمنها النفايات البلاستيكية وغيرها. وإحنا وضعنا لها أيضا، يوجد قانون دولي أيضا، ووضعنا لها إحنا ضوابط حتى نديرها في البلد في حدود معينة. لكن هاي أيضا تحتاج، لأنها يستخدم مثل بلداننا نحن نستخدم دائما مياه البحار في تحلية المياه، فجميع الشرب من هذه المياه، وأيضا سقي الأشجار وغيرها النباتات الزراعية من هذا. فإذا حافظنا على هذا النوعين بإذن الله يعني يكون الأمر فيه إن شاء الله. يعني هذا من النوعين اللي نحث عليه في هذا الشيء من الأولويات. ونشكر سعادة الرئيس على إعطائنا هذه الكلمة، وشكرا لكم. Thank you, Qatar. And again, I do not see any additional hands raised. I, of course, am keenly aware of some of the limitations of a virtual meeting discussion, so I don't want to move too quickly to closing off this topic, and would like to give additional time if there are any additional speakers who would like to speak. And then let me turn again to the chair's proposal that we reflect all comments in the meeting report so that the
priority areas that folks have identified can be taken up at our in-person meeting next year, and that we gavel an agreement on the annex text on the priority area of air pollution. And let me pause. I see Sri Lanka, you have the floor. Good day, co-chairs and delegates. Hope you can hear me. So thank you for giving the opportunity to Sri Lanka to participate in this program. You have identified all the key important areas as 8 priority areas. With the recent experience which all the other countries are facing with the current environmental crisis pertaining to the climate change, biodiversity depletion, and air pollution, I can say that those are more important areas that everyone should understand. We have to take some precautions and actions as well to already happen crisis. And also, Sri Lanka would like to point out significance of other 2 priority areas as well. Priority area 8, which is about the education and training pertaining to environment law, and priority area 6, which is public participation, access to information, and access to justice as well. Because these areas are the key areas which we can use to enhance the engagement of the public and to establish the environmental justice as well. Yesterday and today, several delegates pointed out the importance of the air pollution, which is the main or initial priority area of this program as well, and also the legal aspect of it. Sri Lanka would like to highlight the importance of the marine pollution under the pollution crisis, which creates a huge impact in several other areas being an island. Thank you for giving me the floor. Thank you, Sri Lanka. United Arab Emirates, you have the floor. UAE, you seem to have disappeared. I'll give a few moments to see if we have some technical issues that need to be resolved. There you go, UAE, you have the floor. I am not able to hear you, UAE. While we're waiting to see if UAE can connect in a way that we can hear, let me remind all delegates that if for any reason you're not able to fully present your comments, or would like to make sure that we capture it correctly, please do send a written version of your comments to the Secretariat so that it can be included in the report. And I see we have UAE back. You may have the floor.
This, of course, is why it's particularly challenging to negotiate a outcome document here, and why our goal, our objective, is to give sufficient instructions around a consensus area, priority area, to allow the Secretariat to start between now and the time that we can hold a face-to-face meeting where we can fully discuss all of the priority areas. UAE, I see that you are back. Let's try again. You have the floor. That is unfortunate. I note that the chat refers to the support from Yunnan and the Interprify folks. Does any other delegate want to have the floor while we try to give UAE some time to work through these technical issues? Brazil, you have the floor. Thank you, Co-Chair. Can you hear me? Okay. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Just to make sure that what we're agreeing upon here is the annex of document /4 regarding priority areas, including possible new areas that were not mentioned in the document. For example, Brazil proposed environmental financing as a priority area, both through the online survey and through our statement made yesterday. We'll be discussing them in detail at the face-to-face meeting. Is that it? Just for clarification. Thank you. Yes, for clarification, the chair's proposal is that we gavel the consensus around the annex document, which selects an initial priority area on air pollution, and that the other very important areas that many of you have raised, that there are a number of folks have raised, repeatedly raised additional issues, as well as the one that you raised, Brazil, that we would recognize those in the report of this meeting or this session and take them up for more fulsome negotiation next year when we can meet face to face. And Brazil, did you want to take the floor again after that clarification, or was that sufficient? All right. I see no further hands up, and we haven't had a chance to hear from UAE. Give a few more moments. And let me ask again, would we have consensus around the annex document as an initial area for designating for the Secretariat to begin on, and recognize all of the other valuable contributions and suggested priority areas, many of which were repeated a number of times, but I think all spoke in support of air pollution, so it seems like we have broad-based consensus on that one. Pausing here to allow anybody to object. And at this point, I see my co-chair is nodding, so I would like to gavel the approval, the consensus approval of the annex on air pollution. And, once again, remind folks to please not only submit comments on other priority areas through the discussions that we've had this morning, but to also submit those in writing to the Secretariat so that we can reflect them in the report accurately in the words that you choose.
and so that we can take them up when we meet in a face-to-face format. And United Arab Emirates, I see that you are back with your hand up. Please, you may have the floor. السلام عليكم جميعا. صوت واضح؟ Yes, thank you. أوكي. بالنسبة للأولويات اللي نقترحها من دولة الإمارات، طبعًا مؤخرًا دولة الإمارات اعتمدت السياسة العامة للبيئة، وهي الأول من نوعها في الدولة وحتى على مستوى الخليجي أيضًا. السياسة تضمنت العديد من الأولويات البيئية، حبينا نشاركها معاكم ويمكن الاستفادة منها في القانون البيئي الدولي. من أهم هذه الأولويات هي الحد من تداعيات التغير المناخي، المحافظة على البيئة الطبيعية، تعزيز جودة الهواء، تعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنوع مصادرها، أيضًا استدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، استدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، الإدارة المتكاملة للنفايات، وأخيرًا تعزيز الإدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية. شكرًا جزيلًا. Thank you, UAE. And in case you didn't hear it while you were working to resolve the technical issues, please also submit your written comments to the Secretariat. There's an email address in the chat, which will enable us to reflect your comments in the report of the meeting so that we can record the additional priority areas. And let me also pause here at this moment and suggest that the LEAP platform that the Secretariat shared with us on the first day is an extraordinary tool for those of you who already have resources to share with others, for us to begin now in sharing resources so that this program can really get off to a rapid start. And it's great that we have a consensus around a priority area to move forward with. And let me at this point turn over to my co-chair to take us into our next part of the agenda. Thank you very much, team. Muy buena moderación. Realmente hemos logrado priorizar áreas y eso es muy importante para nuestro trabajo. Distinguidos participantes, pasemos ahora al tema 5 de nuestra agenda. Asociaciones y participación de los interesados. ¿Se está escuchando correctamente? Ok. Ustedes recordarán que el párrafo 4E del programa de Montevideo 5 establece que el programa apoyará la colaboración y la promoción de asociaciones en todo el sistema de las Naciones Unidas y con otras entidades pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil en la esfera del derecho ambiental. También podemos ver otras referencias importantes a las asociaciones con el programa, incluyendo el párrafo 5C, el párrafo 6A6 y el párrafo 6D, que dice que académicos y expertos eminentes en el campo del derecho ambiental se podrán invitar a organizaciones pertinentes de la sociedad civil y del sector privado
a que presten asistencia en el mecanismo de ejecución del programa según proceda y según sea viable. Por lo tanto, distinguidos participantes, las asociaciones civiles y académicas están directamente relacionadas ahora en la forma en que se aplicará el programa. Esta es una de las innovaciones de esta nueva versión del programa de Montevideo. Como mencionó ayer mi copresidente, sin embargo, nos enfrentamos a la realidad de que no tenemos tiempo suficiente en esta modalidad de nuestra sesión en línea para dedicar la atención que merece un tema como este y determinar cómo se desarrollarán y cómo se pondrán en práctica la vinculación con las asociaciones para la aplicación del programa de Montevideo. No obstante, quisiera invitar a la Secretaría a que presente brevemente el enfoque que sugiere para la colaboración entre los asociados y otros interesados con el programa de Montevideo, y así poder después abrir el uso de la palabra a las distintas delegaciones. Secretaría, tiene usted la palabra. Thank you, Co-Chair. Distinguished participants, as ably noted by the Co-Chair, partnerships and stakeholder engagement really are at the core of this program and are instrumental in achieving its goals and vision. It bears repeating that unlike the previous Montevideo programs, we now see partnerships hardwired very much into the DNA of this program. And as referenced by the co-chair, we can see various references to the types of partners that this program is mandated to collaborate and cooperate with in implementation, be they secretariats of MEAs, UN entities, civil society organizations, academics, and the private sector. So with that in mind, since the start of this program, the Secretariat has undertaken various steps to foster those partnerships and stakeholder engagement opportunities. These include an interagency dialogue that was held in 2019, where a group of legal officers network for the Montevideo program was established. We have provided various bilateral briefings to different partners on the program across 2020 and 21. We have increased stakeholder access to information and participation in the program through LEAP, UNEP LEAP, the digital backbone to this program, which was launched yesterday. And we've actively sought partners and stakeholders to join hands with us in implementing this program. And one of the key ways that we have done that is to launch something called the Partner of the Program Initiative. So, distinguished participants, the success or failure of this program will in part be informed by the strength of this ecosystem of partners that will be working together in implementation of the program. And so we would like to use this opportunity today to invite partners to register as a partner to the program. Those partners can be MEA secretariats, UN agencies, civil society organizations, academics, universities, private sector organizations. Any of those entities are officially invited to register as a partner to the program. Now, how to do that? We have set out on UNEP LEAP the details of how you can register. There is a form that can be filled out. It's very simple and straightforward. You can also email the Secretariat or contact us at any time, and you will then be registering your interest to be a partner in the program, and we can explore how to work together with you in implementation going forward. With that, Co-Chair, let me stop here and hand it back to you. Thank you, Andy. Muy claro, muy conciso. Este es un tema bien importante. Estamos deseosos
de que nuestras sesiones y nuestras actividades pasen a considerar temas de fondo, a que podamos abocarnos a los aspectos jurídicos que son la base misma del programa de Montevideo. Por eso, en este momento voy a abrir al uso de la palabra a aquellas delegaciones que quieran hacer referencia a los vínculos, asociaciones y relacionamientos con la sociedad civil y la academia que el programa podría tener. Sus ideas, sus aportes serán bienvenidos en esta reunión con el tiempo que disponemos para abordar este aspecto. Como en otras oportunidades, si visualizamos solicitudes para el uso de la palabra, lo haremos primero por los grupos políticos y regionales, los representantes de países, de las Naciones Unidas, las secretarías y otros participantes independientes. En consecuencia, abro el piso para el uso de la palabra por cualquier delegación que quiera hacer referencia a estos aspectos. Veo la solicitud de Sierra Leona. Gibrila Camara tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor again once more. Let me see. Okay, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor once again. This is a very crucial aspect in the implementation of this Montevideo Environmental Law Program 5. And as a country, we see partnerships on 4 levels. 1, at global level, and the next stage is regional level. The next one is national level, and the final one is subnational level. How do we make sure that we interlink all of this level to ensure that information flows from the global level to the regional level to the national level and to the subnational level? Sierra Leone would like to suggest that through the Secretariat and also this, the Subcommittee for Implementation, that we have a working document developed on how we should build on partnership for implementation. And then we will also want to see how that working document, that global working document, can be used to mainstream partnership at the regional level and also at the national level onto the subnational level. Sierra Leone will also want to suggest that in building partnership, and this suggestion is made based on our experience, our peculiar experience in Sierra Leone, the security sector is very key in the implementation of environmental rule of law, particularly in Africa. Okay, so how do we ensure that the security sector is also involved into this partnership? I'll give you an example for our country, and I assume this is also most of the case for African countries. As compliance and enforcement officers, when most of the time we go to the fields to ensure compliance and enforcement of environmental law, in most cases we meet security forces in those places supporting illegal activities. So if we want to move on with partnership, the security sector is very key. And what we have done in Sierra Leone as a country, we have started decentralizing mechanism in bringing in the security sector in the implementation of environmental law. So we have developed MOUs for the highest security committees at regional level to ensure that they take charge
in the implementation and enforcement of environmental law. So if we can develop these similar mechanisms at regional level to make sure, for example, at the global level, UNEP and the secretariats coordinate with multilateral environmental agreements. UNEP and the secretariat coordinate with other economic and social international organizations in the implementation of this program. The same can be mainstreamed at the regional level and also at the local level. So we are suggesting that the Secretariat, with support from the Committee for Implementation, develop a working document that clearly defines how this partnership can be forged ahead so that we are certain on how we are moving forward with this. Thank you so much, Mr. Chair, for giving me the floor once more. Gracias, Sierra Leona. Tengo en mi lista al representante de Suiza. Vincent tiene la palabra. Yes. Messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les délégués, tout comme très justement relevé par le secrétariat, le thème des partenariats est crucial aux yeux de la Suisse. Il est en effet primordial que le programme de Montevideo n'agisse pas de manière isolée, cela notamment grâce à une coordination avec les institutions pertinentes des Nations Unies, telles que par exemple le UN Environmental Management Group, mais également bien entendu avec les organes des conventions environnementales multilatérales pertinentes. Ce point est également important au regard de la directive concernant la mise en œuvre au point 5D du programme de Montevideo 5, qui exige de promouvoir les synergies et la complémentarité et d'éviter les doubles emplois avec d'autres initiatives et activités dans le domaine du droit de l'environnement. Il s'agit également d'inclure toutes les entités souhaitant contribuer au succès du programme et qui disposent de ressources ou de moyens utiles pour ce faire. Nous pensons ici notamment au milieu universitaire et judiciaire, mais aussi au secteur privé et la société civile en général. La Suisse accueille avec satisfaction le travail déjà accompli par le secrétariat à cet égard et estime qu'il est important que le secrétariat continue à être proactif. L'utilisation prévue de la plateforme en ligne UNEP Leap afin de favoriser les partenariats constitue également un excellent outil. Merci. Muchas gracias, Suiza. Identifico a Palestina, que solicita la palabra. Señor Madani, tiene la palabra. شكرا سيدي الرئيس. إن البند الخامس الخاص بالشراكة وإشراك أصحاب المصلحة له على درجة من الأهمية في عملية إنفاذ الأولويات والأهداف الخاصة في هذا البرنامج. وعلى المستوى فإننا نقترح أن يكون هنا أن تطلع الأمانة العامة للبرنامج بعملية إنشاء وتقوية الصلات ما بين أصحاب المصلحة، وأن يكون هناك دور للأمانة في عملية تجميع أصحاب المصلحة سواء على المستوى ومساعدة البلدان في ذلك، سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الإقليمي، بحيث تشكل هذه التجمعات منصات داعمة للأمانة العامة ومساعدة في البلدان في تنفيذ أهداف البرنامج. ولا شك أن تشمل هذه الجهود كل أصحاب المصلحة من منظمات مجتمع مدني مهتمة في الشأن القانوني البيئي ومؤسسات أكاديمية وحتى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث تمثل هذه الشراكات مراكز ومنصات تطلع بعمق خاص بالإشكاليات التي تواجه عملية إنفاذ القانون البيئي وتطويره على المستوى الإقليمي، بما يؤدي إلى مساعدة البلدان في إبداع الأدوات الخاصة
للتغلب على هذه الإشكاليات، وأيضا إنفاذ الأهداف التي وضعها البرنامج الخامس لنفسه من خلال نقاط الاتصال. هذا ما كنا نود أن نتقدم به، وقد تتقدم فلسطين بمذكرة خاصة بهذا الموضوع إلى الأمانة العامة. شكرا لكم. Gracias, Palestina. Apreciamos mucho su intervención. Cedo la palabra a la representante de Santa Lucía. Kate Wilson tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman, Dr. Kusilas, and Mr. Timothy Epp, and Madam Rapporteur, not forgetting. St. Lucia welcomes the proposals made for partnerships and stakeholder engagement. In fact, we are very pleased because a lot of the actions that we see listed under that strategy at E, from A to right down to the end, are sentiments which were expressed by St. Lucia in our needs assessment survey. In particular, St. Lucia wants to highlight one of the main areas, which is provision of support to judicial institutions and to develop networks, for example, through the development of a judicial portal to facilitate information and data exchange among judges and legal stakeholders. We also would like to flag the importance of partnership and training and links with bar associations, institutions, that is legal clinics and institutions, the media in particular, and to business areas. So we were suggesting perhaps that we could now, as I think it was, which country was it? I think one of the countries, earlier countries, mentioned the development of a working document. And I think this is a great idea as to how we can move forward. We can put all those actions and strategies in a working document as to how we can extend that partnership and stakeholder engagement. But we are thinking also in terms of internships to see young aspiring environmental lawyers spend some time perhaps with the UNEP Law Division also to create synergies between the Montevideo program and business areas that are in the business of environmental projects. And we want to start with perhaps developing a list of those key business areas, those key media houses, key academic institutions and research institutions, which we can develop those synergies with. We also, and very quickly, I don't want to take too much time, but also develop synergies with different working groups which have similar goals to ours. I remember some years ago, there was the working group towards a global pact for the environment, which had a similar goal of developing environmental law. So if we identify those working groups that are doing the same thing, so we don't duplicate efforts, but together we can collaborate to improve partnerships and stakeholders. And also, we want to look at a monthly or periodic, perhaps a television, radio, or social media platform where all those persons can exchange ideas. I remember there used to be the Nexus Dialogue, something similar to what the Nexus Dialogue format, so that we come together. Montevideo program comes periodically to update. I mean, I know we do it through the LIP platform, but also people would like to see they would like to see stakeholders and partners exchanging ideas, seeing the persons exchanging ideas, and to see the judges speaking with the lawyers and law students. So I think that's an idea we can explore. And finally, to invite research by law students
and academic institutions, and to give them a platform. I'm not sure if we want to give them a platform through the LEAP platform, or if we want to create something separate for them, but to give them, particularly those that are doing the PhDs on environmental issues, to give them a platform to showcase their work, and also that we can involve them in this whole partnership thing. And finally, very quickly, toolkits, the development of toolkits. I know the Secretariat has done quite a lot of work in terms of the public awareness tools, but we want to see also from the stakeholder point of view perspective, and partnerships with businesses, that we develop toolkits for those areas in terms of how we move forward in developing and extending partnerships. So thank you very much, co-chairs. Gracias, Santa Lucía. Gracias, Kate. Necesitamos ideas fermentales, necesitamos nutrir nuestro programa con actividades. Son muy bienvenidas estas consideraciones. Tengo en lista a Burkina Faso. Contransome tiene la palabra. Merci. I think we lost Burkina Faso. Dear co-chair, with your permission, there was a connection issue. Vamos entonces a pasar a Nigeria, que ha solicitado la palabra también, mientras tratamos de solucionar el problema técnico con Burkina Faso. Nigeria. Señor Ibrahim, tiene usted la palabra. Okay. Thank you, Mr. Chairman and the co-chair, for giving me the floor this time around to talk. Good afternoon, good morning, and good evening. On the issue of partnership, just like my previous country representative said, that partnership is very, very key. The Montevideo program cannot operate in isolation. And so there's a need for us to build a very strong partnership if actually we're trying to achieve the mandate Nigeria, of Montevideo. Is that? Heard you. Could you check your microphone? You muted me. Okay. Can you hear me now? I can hear you fine. I could hear you fine. I suspect that our co-chair Marcelo is having technical problems since his screen disappeared. Let me step in for just a moment here and please proceed. Can you hear me now? Yes. Okay. Thank you, Mr. Chairman and co-chair. Good morning, good afternoon, and good evening to colleagues. I'm very delighted to be given the floor this time around to talk. Just like the previous speakers and delegates have spoken on the issue of partnership. Partnership is very important and very key to the success of Montevideo. As a project and a global project for us to get partnership, we have to look at other UN bodies and also other regional and sub-regional bodies that will help us in get towards achieving the success of Montevideo. For instance, if we're looking at issue of capacity building on, let's say, wildlife trafficking, it would be right for partnership with places like this issue of wildlife trafficking. Or if we're looking at biodiversity conservation, we can also partner or look at
bodies like WABIC, that's the West African Biodiversity Conservation bodies. We can also look at NGOs which are into environmental issues, or civil-based organization, or community-based organization, or faith-based organizations. And also look at regional bodies like the African bodies like ECOWAS and the EU. So in essence, what we're trying to say is issue of partnership is very key, very important for the success of Nigeria as a country. We'll also develop a very strong partnership with Montevideo and the Secretariat and see to the success of this very project. Thank you very much. Gracias, Nigeria. Vamos a volver a Burkina Faso a hacer un nuevo intento de conexión. Gontran Some tiene la palabra. Président, de me donner encore la parole. Alors, le Burkina Faso voudrait réagir par rapport à la question du partenariat. Nous pensons que les municipalités constituent un acteur clé de ces partenariats. Et il faudrait les associer dans ce partenariat parce que ce sont les municipalités qui maîtrisent les zones où se trouvent les installations polluantes et c'est elles qui peuvent apporter en tout cas un rôle déterminant en termes de mesures opérationnelles de lutte contre les pollutions diverses et en particulier la pollution de l'air. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Yes, we can hear you. Thank you. Merci. Donc, je pense qu'on doit développer un partenariat et que les actions de renforcement des capacités doivent aller en priorité vers les collectivités pour les donner les moyens de pouvoir faire face aux différents types de pollution. Et il y a déjà des plateformes au niveau des municipalités, des plateformes pour les cartes de villes propres. Et on pourrait utiliser ces plateformes également pour recevoir en tout cas leurs contributions, leurs idées et créer un cadre de partage d'expériences entre les municipalités pour pouvoir atteindre des résultats significatifs. Voilà donc la petite contribution que je voulais apporter par rapport au développement des partenariats. Je vous remercie. I'm very sorry, I'm experiencing some. If you would like, I could take over for a moment here. So it sounds like Marcelo is experiencing some technical difficulty. I'll take over the co-chair role and I'll recognize Bangladesh. You have the floor. Hello, do you hear me? Yes, thank you. Thank you, co-chairs, and thank you all of the participants, delegations. Actually, I would like to discuss regarding the partnerships and stakeholder engagement because the environmental law, on any kind of law, the enforcement is under the government. And certainly this partnership, if it is very open,
And in that case, we will have some complicacy to implement this law. During our survey, we, from the ministry, the government tried to invite all partners like civil society agencies, law experts, associations, and academics. And we discussed all our survey questionnaires, and we did have very good suggestions from him. So partnership engagement is perfect for this environmental law implementation under the Montevideo Environmental Law Program. But the question is how the partners, like civil society, law professionals, academics are going to be the partner with the Secretariat. I suggest, just my perspective is that I appreciate this partnership to be established, but there is supposed to be a clear-cut idea from the Secretary, but I suggest that if the partnership from any specific country, the national level, so they're supposed to go through the government so that we check. But if the Secretary thinks that that is not very good, but they will have some what it is called rules regulation to check, and from the government we will suggest those partners to be included in this program. And thank you very much. Thank you very much, co-chairs. Muchas gracias, Bangladesh. No veo más solicitudes para el uso de la palabra. Sí. Madagascar, Tayana, usted tiene el uso de la palabra. Oui, merci, Monsieur le co-président. En fait, Madagascar voudrait intervenir par rapport à ce partenariat pour insister sur le point sur la nécessité de la coordination des actions au titre de ce programme avec les autres actions des institutions internationales, comme l'IUCN par exemple, puisque en tant que point focal de la Commission mondiale du droit de l'environnement au niveau de l'IUCN, je voudrais insister également sur ce point pour qu'il y ait une synergie des actions au niveau national pour éviter donc l'éparpillement des actions entreprises au niveau national, puisqu'il y a déjà des actions prioritaires, des actions priorisées par la Commission mondiale des droits de l'environnement, exemple à Madagascar, et pour atteindre un objectif commun, puisque l'objectif c'est la promotion et du respect de la mise en œuvre du droit de l'environnement. Alors, il nous semble important donc de favoriser le partenariat avec ces institutions internationales pour éviter le doublon et pour atteindre un objectif commun. Je vous remercie, Monsieur le co-président. Gracias, Madagascar. Oui, vous nous entendez? Vous m'entendez? No logro. Oui. No logro escucharlo en este momento. C'est bon comme ça ou c'est...
Creo que ahora sí me escuchan. Oui. Merci, Madagascar. Ok, est-ce que je peux intervenir maintenant? Vous m'entendez? S'il vous plaît. Ok, merci, monsieur le coprésident. En fait, Madagascar voudrait intervenir par rapport à ce partenariat pour insister sur la nécessité de la coordination entre les actions entreprises dans ce cadre de ce programme avec les actions des autres institutions internationales comme l'IUCN par exemple, en tant que membre, en tant que point focal de l'IUCN, notamment de la Commission mondiale des droits de l'environnement à Madagascar. Moi, je voudrais insister sur ce point pour éviter donc l'éparpillement des activités entreprises au niveau national, puisqu'il y a déjà des actions priorisées par cette commission qui œuvre aussi pour la mise en œuvre des droits de l'environnement. Et nous pensons que la synergie des actions entreprises entre institutions internationales s'avère primordial pour atteindre l'objectif commun, celui de promouvoir la mise en œuvre et le respect des droits de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madagascar. Vamos a darle la palabra al representante de Namibia. Betty Schwer tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Namibia would like to speak to the issue of partnerships and stakeholder engagements. In terms of partnerships, we do believe that there is a need for effective implementation when it comes to implementing environmental laws. And in terms of looking at what has been achieved under IUC, and so far, there is still a need for us to look at capacity building in order to ensure that there is effective implementation with regards to environmental law. Mr. Chairman, I just want to bring to our attention that if there is a more coordinated approach in terms of global coordination, regional and national levels, and effective collaboration through these partnerships, leading to international, regional, or national organizational partners, it will be ideal, and it is of paramount importance that synergies is also created and that we really look at a cohesive framework in order to ensure that we address all levels and include all stakeholders. I want to take a very classic example in terms of what we currently have under the third objective of the Convention of Biological Diversity, where we have the implementation of the Nagoya Protocol, and currently challenged on national levels, not only in Africa but on different national levels, challenged with issues of compliance simply because there is no proper coordinated frameworks in place on national level, on regional level, as well as on global level. It is a heavy subject under discussion, but the reality is that we also do not have adequate environmental lawyers that are capacitated with all these issues. So it is really important that in terms of international environmental law, we look at the framework of coordination and simultaneously look at capacity building in order to be responsive to effective implementation. Thank you very much. Gracias, Namibia.
tengo anotado al representante de Guinea. Cava, usted tiene la palabra. Guinea creo que no se ha conectado. En ese caso, Your co-chair, apologies, there's an issue with the connection. We're trying to reconnect sí, it. secretaría. Secretaría, sí tengo en línea a Costa de Marfil. Tal vez podríamos continuar con el siguiente orador y postergar Guinea por unos minutos. Costa de Marfil tiene la palabra. D'accord. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez. Alors, sur ce point, la Côte d'Ivoire voudrait donc indiquer que les partenariats sont essentiels pour le succès de notre programme, dans la mesure où ils peuvent faciliter et permettre l'élaboration et la mise en œuvre du droit de l'environnement. Et pour cela, nous pensons qu'il serait intéressant donc d'identifier les entités avec lesquelles on peut donc nouer des partenariats. C'est le cas, par exemple, des entreprises, mais également des bailleurs de fonds. Parce que ce problème que nous posons, il est celui de la Côte d'Ivoire, la question donc des fonds pour la mise en œuvre du droit de l'environnement, mais il est également plus largement une question qui intéresse les pays africains. Donc on pourrait dans ce cadre-là des partenariats nouer, donc des partenariats avec les institutions qui pourraient permettre d'avoir les moyens pour la mise en œuvre, mais également permettre de développer une expertise au plan national. Parce que nous savons que le droit de l'environnement est un droit qui est nouveau. Donc, chercher les moyens pour la mise en œuvre des dispositions en matière environnementale et de tous les programmes et projets qui pourraient donc être, n'est-ce pas, suscités ou élaborés. Je pense que ces points constituent pour nous des éléments essentiels. Donc, je voudrais donc vous remercier et réitérer donc notre soutien à ce point-là. Je vous remercie. Desafortunadamente no he podido. Unfortunately, I cannot hear the last part of the intervention. Secretariat, could you hear me? Yes, we can hear you, I can hear Co-Chair. you, Marcelo. Thank you. Thank you. In this case, the next speaker is Zambia. Zambia tiene la palabra.
or distinguished delegates. As Zambia, we support the need to create partnerships and synergies, more so that we take the view that environmental protection and the effective implementation of environmental legislation is one that requires efforts. So the need for partnerships and synergies make the view that there is need to fully appreciate, clearly designate the specific responsibilities of the partners. For instance, we take note that in one sheets on partnerships, we have identified which partners can support the implementation of the program. And to effect, we state that we have that partners can be invited in the biennial global meetings of national focal points. Take the view that the use of the word is too broad and be more to on the specific roles in order to ensure value in the partnership and also to avoid overlap in terms of responsibilities. Just as in sharing our experience, for example, as a country, Zambia, with partnerships as civil society organizations, we have learned that most times the overall agenda of the partners may not always align with that of the other party. Because of the program, we take the view that as we enter into these partnerships and packages, it would be important that we establish common ground so that the implementation of the program is not derailed. I thank you very much, Mr. Chair. Muchas gracias, Zambia. Pasamos al representante de la República Democrática del Congo. Makanga, usted tiene la palabra. Dear Co-Chair, there was a connection issue. We kindly suggest to move forward to the next speaker while we solve the issue. Continúo teniendo en lista a Congo, pero no puedo escuchar. Dear Co-Chair, there is an issue with the platform. We suggest to kindly move forward to the next speaker while we solve the issue. Thank you. Could you write in the chat, we do, because I do not hear you. Dear Co-Chair, the next speaker on the list is South Africa. No. I'm typing in the chat. It's not the South African MP.
Marcelo and colleagues, we appear to be having connection problems and we apologize for that. While we sort that out, if we could take the liberty as Secretariat to ask the representative from South Africa to please take the floor. I'm very sorry, Secretariat. I don't have sound. Good afternoon. This. Hello, I will for the time being take... and good morning to all the participants. I am speaking from South Africa. I'm the CEO of the South African Judicial Education Institute. We have we took that initiative with UNEP years ago to have a project that we called Greening the Judiciaries in Africa. I am mentioning this because we are talking about partnerships and stakeholder engagements. Our experience as the Secretariat of the African Judicial Training Network in Environmental Law in Africa is that partnerships are excellent on condition there is active participation, there is a resource mobilization, and there is commitment from members. Our experience is that we meet in platforms like this, we speak, we commit, but we don't do once we get back to our countries. So I do support the issue of partnerships and stakeholder engagement on condition that we have commitment when we go back to our respective countries. I would also want to invite those that are from Africa that they could, even through UNEP, they could, because we do have working relationship with UNEP, they could join the Africa Judicial Training Network on Environmental Law, where we could also exchange resources, and so that we don't reinvent the wheel as far as training in the judiciary space is concerned. Thank you, co-chairs. Thank you. And my co-chair appears to be experiencing some sound issues, like I experienced technical issues on the first day, so I'm going to step in here, and I would like to recognize as our next speaker the DRC, Democratic Republic of Congo. I know you were having some technical issues before as well. Have those now been resolved? Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur le Président, parce que moi, je vous entends. Voilà. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde, parce que c'est la première fois que nous prenons la parole. Et nous remercions le secrétariat pour l'organisation de ces travaux pendant ce temps de Covid-19. Aussi, en ce qui concerne ce sujet sur le partenariat, nous voulons rappeler que le droit, enfin, l'application du droit de l'environnement dépend dans nos pays de pouvoirs publics, comme l'a dit un autre intervenant, et que la grande difficulté, ou plutôt la question qui sera posée, c'est de savoir comment jouer ce rôle régalien qui est celui de l'État avec les autres partenaires. Il y aura l'autre question, c'est celle de savoir comment sélectionner ces partenaires-là, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Il serait important d'identifier ces entités avec qui on peut nouer ce partenariat. Et au niveau national, nous proposerons que le gouvernement peut choisir des partenaires avec qui il peut travailler. Parce que nous rappelons que le rôle régalien de l'État, il noue un partenariat avec les privés, mais c'est pour certains aspects. Évidemment, dans la mise en œuvre du droit de l'environnement, mais cela
reste quand même important de souligner que le rôle régalien de l'État, il ne le partage pas avec les autres entités. Donc, l'État demeure souverain, mais continue à engager dans la mise en œuvre un partenariat avec le privé, parce que nous le disons en connaissance de cause. Nous avons, nous, en République démocratique du Congo, travaillé avec des partenaires, surtout la société civile, dans la mise en application ou même dans l'adoption de certaines mesures d'application des textes sur l'environnement. Et nous avons remarqué qu'il y avait tendance à vouloir se suppléer à la place de l'État. Donc, l'État continue à jouer son rôle régalien, mais est en partenariat avec ce partenaire-là, mais de façon à toujours avoir son autonomie. Je vous remercie. Muchas gracias. Creo que estamos en conexión nuevamente. En ese caso, vamos a cerrar la lista de oradores por hoy y vamos a terminar en estos minutos finales con quienes ya habían solicitado el uso de la palabra. Entiendo que el próximo es el representante de Malawi. Malawi, usted tiene la palabra. No, parece que el representante de Malawi no ha podido conectarse. Salvo alguna indicación en contrario, pasaríamos entonces a Colombia. Colombia, si puede oírme. Marjorie, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Tal como lo mencionó la Secretaría, Colombia considera de suma importancia la creación de sinergias que permitan potencializar el trabajo en el programa de Montevideo. ¿Me escuchan? Perdón. ¿No se escucha? Yes, we can hear you. Ok. Gracias. Tal como lo mencionó la Secretaría, Colombia considera de suma importancia la creación de sinergias que permitan potencializar el trabajo en el programa de Montevideo. Las delegaciones que nos han precedido han hecho amplia alusión a la importancia de crear puentes con el sector privado, la sociedad civil y la academia. Colombia también quiere hacer alusión a los escenarios internacionales en los cuales también se vienen adelantando importantes esfuerzos para contribuir con el desarrollo del derecho internacional ambiental e iluminar el desarrollo del derecho interno, tal como sucede en el marco de los trabajos adelantados en el marco de la Resolución 73-333 de 2019 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin duda, crear esos puentes y ese trabajo mancomunado permitirá no solo aportar a aumentar el conocimiento internacional y nacional, sino que permitirá que el programa de Montevideo se nutra, crezca, mejore y se fortalezca. Adicionalmente, evitará duplicar esfuerzos, lo cual permitirá aprovechar de una manera más asertiva los limitados recursos con los que contamos al evitar esa duplicación de esfuerzos.
Muchas gracias. Gracias, Colombia. Cedo la palabra al representante de Qatar, Metaba Kabausi. Tiene la palabra. Dear Co-Chair, could you please repeat? Qatar, si puede escucharnos, tiene la palabra. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة للمشاركة ذوي المصلحة وأيضا ذوي العلاقات، كان الشركات الوطنية أو الشركات الخاصة أو أيضا وزارات الدولة لابد يصير التعاون بها أيضا مع المجتمع المدني، لكن التعاون هذا يكون في حدود معين. أولا عدم خروج ذوي المصلحة إلى إطار خارج الدولة. يعني الدولة لها يعني حقوق وصلاحيات في خاصة في القانون البيئي. التعاون مع الجامعات كان تعاون دولي، لابد أن يكون هذا في حدود أيضا، لأن التعاون من ناحية الأبحاث ونشر الأبحاث عن دولة من الدول لابد يكون المصدر الأساسي من الدولة، وإلا تصبح هذه الأمور يعني النتائج مختلفة، ولابد التصريح من الدولة نفسها. تعاون بالنسبة لذوي المصلحة أيضا الشركات الخاصة وغيرها، قطر يعني باذل جهود كبيرة في ذلك. حتى في القانون البيئي شاركنا جميع الشركات الخاصة والعامة وأيضا الصغيرة والكبيرة من ناحية القانون وإنشاء القانون. وأيضا عندنا نتيجة 2019 أصدرنا كتاب حالة البيئة، وكان التعاون مع جميع الوزارات والشركات الخاصة في الدولة. طبعا هذا من أهم الأمور أن نستفيد من الشركاء، لكن لابد أن نعرف كل نستفيد منه في ماذا. إذا كان شيء يختص به الدولة لابد أن الدولة تكون هي المسؤولة عن هذا المنظومة، وإن كان أشياء تختص بالNGO أو أشياء تعم عامة نستفيد أيضا من المجتمعات وذوي المصلحة، لكن لابد أن يقنن هذا ويحدد حتى لا يصير تداخلات بين الدولة وغيرها من المجتمعات أو ذوي المصلحة في أمور تختص به الدولة، وهذا مهم. لذلك قانون يعني متعدد الأطراف وأيضا الاتفاقية الثانوية كلها قائمة الدولة بها مع الدول الأخرى، ولذلك لابد أن يكون هذا الاتفاقيات كلها تطبق الآن في الدول. اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مونتريال واتفاقية ستوكهولم وبازل وغيرها مع المنظمات الأخرى والدول أيضا الأخرى المشاركة في هذا. أيضا عندنا ناغوا اللي هو يعني وضع كقانون الآن، لكنه لم يطبق لحد الآن في العالم، لأنه يحتاج هذا أيضا تطبيقه عشان حفاظا على الأشياء الوراثية وغيرها، وهذا طبعا يحتاج أن يطبق. ولذلك الشراكات مهمة، لكن تكون في كل في إطاره حتى لا يصير تداخل وتعارض بين الجهات الأخرى وذوي المصلحة، وخاصة نتكلم عن كدول لها خصوصيات وهي المسؤولة عن الدولة، وأيضا عن أي أشياء تخرج إلى الخارج خاصة من ناحية البيئة الخاص بالدولة لابد يكون من طريق رسمي حتى يكون معتمد، وهذا اللي طبعا لابد يكون بين الشركاء وبين أيضا منظمة الأمم المتحدة وأيضا السكرتارية تنظم في هذا الأمر حتى لا يصير تداخلات فيصبح الأمر يعني عشوائي فتضيع الأمور كلها، لابد لها مدخل ومصب. وشكرا على إعطائي هاي الكلمة.
Gracias, Qatar. Habíamos cerrado la lista de oradores y teníamos un orador más en ese momento. Soy consciente que todavía tenemos algunas solicitudes de uso de la palabra que se vieron interrumpidos por problemas técnicos, pero estamos excedidos de nuestro horario y estamos utilizando el tiempo de indulgencia de los intérpretes. De manera que voy a ceder la palabra a la última intervención del día de hoy, a Children and Youth Major Group. Por favor, usted tiene la palabra. Le ruego se ciña a los 2 minutos. Chair, could you kindly confirm whether you can hear me? We confirm that we can hear you. Thank you very much. Distinguished Chair, distinguished delegates, my name is Theresa Oberhauser from Germany, from the organization IAG European Student Forum. I am speaking here today on behalf of the Children and Youth Major Group of UNAP. We congratulate the Secretariat and the member states on the great discussions and talks today. And we congratulate you on recognizing the importance of stakeholder engagement and partnerships. Interdisciplinary working approach is what is going to help us in the upcoming years to come. The Children and Youth Major Group represents more than 300 youth environment organizations globally. Over the past 3 years, we have followed most CPR meetings and almost all negotiations on environmental law, among others, the processes around Resolution 7333, the ad hoc open-ended expert group on marine litter, and the preparation of this meeting here today. Children and youth represent more than 50% of the world population, and we would like to emphasize the important role children and youth have in working towards progress on environmental law. Projects like the UN Decade on Ecosystem Restoration, led by UNAP and FAO, are leading by example. These projects show that partnership with children and youth is possible and is beneficial for everyone and drives a further agenda in a time that does not, in a manner that does not take immense further resources from UN entities. Children and youth around the globe are working closely with their governments in jointly using the possibilities of national law to protect the basis of life for future generations and to secure raw material supply that is also crucial for the economic situation of the country. Young entrepreneurs and social enterprises already design sustainable products and technology and conduct tree planting activities all over the world. Children and youth engagement has to be meaningful and rights-based. It is important to include children and youth throughout the whole policy process, from the ideation phase of a policy program to the implementation, as an equal partner and stakeholder in democratic stakeholder engagement processes. On the international level, but also in their representation in national youth councils and local policy processes. We need to meet young people where they are and build their capacity and empower them as implementers of the environmental policy, environmental governance and policy that we are conducting. Children and youth organize in different manners, right from community-based organizations, grassroots movements, to regional and international networks. Meaningful youth engagement has to be mainstreamed across environmental governance. We have made some great strides with the launch of the Chemicals and Waste Youth Platform and the UN Decade of Strategy and others. But this is not enough. We are calling upon member states to establish support for meaningful youth engagement of children. No quisiera interrumpirla. Thank you. Disculpe, pero no queremos terminar la sesión de hoy de manera intempestiva. Tenemos una lista de oradores pendiente que vamos a dejar para el día de mañana. Le cedo la palabra a la Secretaría por si tiene algún anuncio de cierre. Thank you very much, Co-Chair. And on behalf of the Secretariat, let me apologize for the very tight constraints we are under regarding interpretation services, but thank you to the interpreters for the wonderful job that you are doing.
please let me start by sharing, Co-Chair, the speakers list for tomorrow, just for transparency. There is Sierra Leone, Congo, Colombia, Malawi, Guinea, and the United States. And then please let me just share some very brief housekeeping announcements. One, participants in the Africa Regional Group will know that there is an informal consultation happening today at 5:30. You will have received an invitation from Robert Wabanoha, the Regional Coordinator for Environmental Governance at UNEP. That's at 5:30 today. Secondly, please can we remind participants when you connect tomorrow to the platform to please observe the naming format, which is delegation and then name. That's very important to ensure we know who is requesting the floor. And then finally, if you are able, please do connect up to 1 hour before the start of the meeting tomorrow so that we can conduct the necessary sound checks to help mitigate some of the problems that we experienced today. But let me say on behalf of the Secretariat, thank you very, very much to the co-chairs for ably moderating today's session and to all participants for the very, very rich discussions. Mr. Co-Chair, I hand back to you. Thank you very much, Secretariat. In this case, meeting is adjourned to tomorrow at the same time. See you. Bye-bye.